Sorry, my name is Leo. I mean, some of you know me before, but I'm Leo. He's I'll do myself. You are ready to introduce yourself? No. 안녕하세요. 제 이름은 박성훈이라고 하고요. 지난달부터 럭비 규칙위원회에 최근에 조인을 해서 럭비협회 이제 일을 맡아서 도움을 드리기로 했고, 그래서 오늘도 이렇게 이 자리에 왔습니다. 앞으로 좀 서로 이렇게 많이 얼굴 보면서 인사드리도록 하겠습니다. 네. 오케이. 여기 이름을 입력을 해주세요. 신명철 잠시만요. 나이대가 어떻게 되시죠? 45. 잠깐만요. 그리고 코치시죠? 아니요. 레퍼리. 네. 그리고 월드 럭비에서 쓰신 이메일을 적어주세요. 럭비 74. 네, 한메일이요. 네. 맞나요? 네. 네. Okay. Thank you. Okay, first of all, we will watch two clips. 우선 먼저 비디오 영상 2개를 보여드리겠습니다. Gliding to the midfield and coming back short side, Barrett bounces into a good tackle from Owens. Smith finding Morgan. Dummies now holds it up for Reed. Tips on for Italic. Has Moody on the hip. Joe Moody. Moody try. Moody living that prop kind of life from 22 out. Oh, they cut the play. New Zealand this evening. Brody Retallick. Fantastic support line. And then out to the back door to the big man, Joe Moody. You're asking yourself, can he go in? Brilliant support line on the inside. Retallick out the back door. Dylan Lewis gets nowhere near him. He pulls away Moody and he finishes. What a finish from Malusia, KT. Oh, the offloads from the forward pack. You see out the back door. The last one from Brody Retallick. He even swaps the ball in the right hand to get the fin going. Go on, Joe Moody. We've got the World Rugby Awards for the International Try of the Year. Is it too late to get that in the mix? They're on attack again, the All Blacks. Xavier Williams, 30 out. Good work over the ball from Davis, trying to force the penalty. Barrett, Scott Barrett. Played 40 last week. Don't go in there, no, it's not out. Good counter. Dane Cole, so he'll be fresh tonight. Scott Barrett. Dane Cole's ups and goes again. Aaron Smith delays the switch for Bowden Barrett. He slaughters him open, and it's the easiest put downs for Bowden Barrett. Just too easy for the All Blacks through 2-3 phases. You mentioned James Davis did really well initially to slow the ball down. And then there's a carry from Dane Coles. He gets over the game line too easy, gets back to his feet, gets the momentum going. And great Aaron Smith is pulling the strings, isn't he? But Bowden Barrett just picks out Dylan Lewis, the Wales tight head on the inside. And half a sniff he's away. What a player Bowden Barrett is. But Aaron Smith, again, just pulling the strings. Looking to create something wide left now here, Wales. Amos comes into the line. Cole's cleaned out. Moriarty, his side's top carrier last week. Now they go back to the right. Patchell standing in the tackle. Down, 5 away by Barrett. Ioane trying to cause some issues for Wales there. No way through for Williams. He gets rocked. Not the place for scrum halves in there amongst the Giants. 12 phases here for Wales. Banging it forward through their front rows now. Davis again. Knock-on advantage here for Wales so they can have the scrum if they want it. Amos, dummy! Amos going through. Wales are on the score sheet.
Yeah, they've been hammering away, as you mentioned, Shawnee, into the forward pack, but as soon as they put width on the ball, Ben Smith just gets caught, and the young fullback is in. This is the initial break from Patchell, who's been a threat. Every time he's touched the ball, he's really asked questions of the All Blacks defence. This time they've got a knock-on advantage. Thomas Williams, Patchell, just watch Ben Smith, he's just caught. Ball watching, looking at Jonathan Davis and Halloween versus NKT. Well, he knew that they had numbers on the outside of Wales, so Ben Smith got caught in no man's land. As you said, a nice face ball from Reece Patchell, and it was on the money for Amos. A good reward for sustained pressure. This time last week they launched upwards of 10 box kicks already by the boot of Davis. Not tonight, they're happy to whip it through the mitts, and they've looked good doing so, Wales. Down by 7 here, but at the right end of town to potentially level things up. Watkins. Quick ball. Taken on by Lane. A settler through Moriarty. Good counter work though from the All Blacks. But another penalty goes the way of Wales. Just watch this, good incision by Owen Watkins initially. Just watch Owen laying the Wales number 14 off his wing. Obviously a planned move. He's in, wins the quick yards. I think Retallick was legal the first time, and then the slap back. Patchell puts an additional 3 on the board for Wales. Coleman to Retallick. Kane comes away with it, they swing it back short side. Coleman bumping his way up the park and getting it away for Ioane, who couldn't hang on, and now an opportunity on the counter for Wales. A bounce pass over to Adams. He's happy to let a check sit up in his chest, and it's Retallick across making the tackle. Had help from Sonny Bill Williams. Now the counter work, and Retallick to Reid back for Frizzell. Alley-oops it over the top. On they come. Bowden Barrett chiming into the line. Smith going himself though. Back towards the 6. Ben Smith reaches out. Has he got it down? Of course he has. Try Ben Smith. Right, taking it all back, said Ben Smith, looked a little bit rusty earlier on. That time, fantastic. Spots the gap, but it's Sonny Bill Williams, the work he does at the contact area, counter-rucking that man, Brody Retallick, who's been everywhere in the first half, alongside Kieran Reid, gives it to the big man Frizzell, gets over the gain line, quick ball for Smith, to his namesake, Ben Smith. What a line, too much pace, too much power. Yeah, to me it looks like a bit of water. Now slow. Beard takes his 203cm frame forward. Patchell on Thalwyn Jones. Jammed hard by Scott Barrett. Counter-ruck is good. 7 phases have gone backwards the last couple. No ad line running there either for Wales. Watkin. Williams. Skip pass for Owens. Again, unable to really put any dents in this New Zealand D. Patchell out the back for Adams. He'll ask questions. Holds it up. Holds it up nicely for the Welsh try scorer, Amos. Can they put another one on the board before half time? We're closing in on the break. Patchell. Still, they can't get back over where it all began, and now they concede the penalty. Number 2, rise up and with an arm, please. And New Zealand ride multiple phases, concede no meters, and win the turnover. Yeah, it's outstanding defence from New Zealand. Really is. Wales asking big questions of the New Zealand defence. Going both sides of the ruck, trying to carry hard, but he's missed the get. Oh no, he's just got over Ponga. I think it was Ken Owens this time. Just see how he enters into the clean out. Just got to use your arms. He just flies in. Clear penalty. Retallick. Reid. Kane gets away for Coleman. Frizzell winds up
and skittles a couple. How about the pass from Aaron Smith to Ben Smith? Ben Smith has his second. Smith to Smith, try New Zealand. Aaron Smith, take a bow. Just look at this ball off the left hand. Just the precision. Ben Smith to Thomas Williams. Get off me, I'm in the corner. Brilliant from the two Smith boys. Now, Moonga with the opportunity to make it an 18-point game on the break. Just draw it through. Oh, that's an absolute nut off the boot of Richie Moonga. It has been a thriller second half in this bronze medal game between New Zealand and Wales. Okay, we see another clip. Good tackle there from Regan Ware, but it's still alive for Fiji. Offload out the back, and they're in. It's Tuimamba. But it was all about the offload. I think it was Odrani Sunukula. Nasoko, usually the regular captain, not here. He's the one that gives these passes under pressure. Julian Arangi gives it away, but look at this, beautiful out the back. Jules and Collier and leaves space free. What a season he is having. Avinasi Tuimamba. But the whole try was created from the great defence from Fiji. New Zealand's 22, they got the turnover. And then in the end got the try as well. So Fiji unbeaten in their last 27 matches here in Hong Kong. It's a quite extraordinary record. Won the cup in Cape Town and Hamilton this series. New Zealand with 2 titles as well. Geez, that's tough, that's harsh. There was a competition in the air for mine. Diri Nalangi was the one that went up singularly for Fiji. The pod for New Zealand was lifted through Collier. Regan Ware's going to lift. Only for the ball. He said he's grabbed the arm. He's trying to rip that ball back. And product is New Zealand fine touch inside the Fiji half. Kurt Baker with a little chat to his fellow playmaker Joe Webber. What have the All Black Sevens got cooking here? Dylan Collier calling the lineouts, and it goes to Dixon in the middle. Here is Webber. Ware can't hold on to it, it's gone forward. Slightly late tackle coming in there from Paula Sinikula. No harm done. Well, Fiji have seen New Zealand do this move before where they go out and then bounce in. It's what we call a bin. And New Zealand probably should have went out. They haven't used that option as yet. So Joey Webber's going to fake on the outside with Regan Ware right there, and he drops in short, but they read it nicely. 2-1. The only player in this Fiji squad to have played in all 4 Hong Kong Sevens tournaments. They've won 4 in a row. Looking for their 5th here this weekend. That would be a record. There's the offload to Moffat and Fatty, but how's that for a tackle from Regan Ware? Giving up some size on Moffat and Fatty, but it's Potitu who gets the offload and sprints away. Fiji have their second. But it's Drani Sunukula with the assist, the second one. 2 tries Fiji from 2 Drani Sunukula passes. Beautiful. Once again, look at him here, spins, draws in the field. There's the initial hit from Regan Ware. Drani Sunukula is the one in the boot, but look at this pass. Again, taking out multiple defenders. The captain leading from the front. The smile on the dial of Vilimoni Potitu. Kanakota, no problem from that kind of range. Look at it there, the awareness just to go straight ahead. Broken line in defence from New Zealand, but they won't be too despondent. They know they can come back from here. New
Fiji with the restart. Remember, in sevens, you score a try, you restart play. Here's Joel Rabovo. Real threat for New Zealand. Last couple of games, but that pass has fallen into the hands of Tuimamba. Rabovo's very slow to get up over the touchline. Just walking back onto the field of play now. Here's Botitu, the try scorer again. Gets away from Weber. Sinikula now. What can he cook up this time? There's an offload out the back to Jerry Tuwai. Jerry Tuwai who leads the series for offloads. Penalty Fiji. They go quickly. Durenalangi. Nice offload from Durenalangi to Ikanekoda. And that's their third. Oh, they're unstoppable right now, the Flying Fijians. Right in front of that huge support at the northern end here for Fiji in Hong Kong. Yeah, the offloads are the secret for Fiji so far. New Zealand ill-disciplined at the breakdown starting to cost them. There's the late cut from Jiri Narangi. Dummy's got to give it to the first one, decides to do it the second. Kani Koda gets Fiji's third in this first 7 minutes. Another conversion. Takes Fiji out to 19 points. Clark Laidlaw, a Scotsman, is the head coach of the New Zealand Sevens. And it's a Welshman, Gareth Baber, who looks after the Fiji Sevens. Well, Fiji kick long this time, over the head of Rabovo. This is the final play of the first half. Baker throws a loose pass. Scott carries onto it and being shoved back towards his own try line. Weber. He throws a loose pass. And all Rabovo can do is just touch it down. It'll be half time. Well, that end to that first half. Okay, we watched the two clips, which is one is 15 aside and one is 7 aside. So, I think most of you play 15 and 7s. So, we have 14 people here. Can we separate in 3 groups? 저희 우선 처음에 보신 비디오가 15인제, 두 번째가 7인제고요. 둘 다 아마 경험 있으실 거라고 생각합니다. 우선 세 그룹으로 나눠야 될 것 같은데요. Do you want them to sit separately in 3 Yeah, separate groups? now. 3 groups. 오케이. 세 그룹으로 나누어서 앉아주시기 바랍니다. So, 혼자. 옛날 다섯 안 So, 2 groups of 5, 1 group of 4. 예, 5분씩 2 그룹. 그 다음에 한 분 4그룹 이렇게 해주셔야 될 것 같은데요. 한 분이 이렇게 가주셔야 될 것 같은데. 형 4명, 이쪽에 4명, 우리 5명 정도. 이 6분이세요. 5명 됐어요. 여기 6분이세요. 예, 그러니까 여기서 한 분 절로 가주시면 될 것 같은데요. 자리가 없잖아. Once again? So you just tell me what is the difference 15 and 7s? 15인제와 7인제와 차이점이 뭐라고 생각하시나요? 예? 이거 적으면 될 거야. time. 5 minutes? More this? Oops. You got pen? 잠시만요. 이게 없는 손이지?
네, 잠깐 보고 잠깐 노트북이니까 잠깐 뺐다 끼면 될 것 같은데요. 네. Just one reach. That's it. Thank you. 야, 오수요. 차이점에 대해서 얘기하세요. 양정표의 네? 수빈이 왜? 갖고 와라고. 아니요, 그럼 갈 건데, 이거만 갈 건데, 형님. 혁신적인 거 없죠. 이런 거 보내지 말아요, 형님. 얘를 버려야 돼. 버려. 네가 느끼는 거 배우는 거야. 뭐 어떤 거 난 처음 얘기해. 심플한 거 말고 이런 Just writing down the differences, I guess. Yeah, well, write down the difference. Okay, you have a group, you discuss what's the difference between 15 and 7. 네, 각 그룹별로 7인자와 15인자의 차이점을 논의해 주시기 바랍니다. 그리고 and then write it down, right? Yeah, write it down, please. 논의해 주시고 그 차이점을 이제 적어 주시면 될 것 같습니다. 시간 뭐, 인원수 얘기하지 마요. 그런 거 얘기하지 마요. 그거 다 얘기하는 거죠. 그냥 그런 거 써야죠. 그냥 네, 모든 거를 적어 주시는 게 좋을 것 같아요. 생각나시는 모든 거를. 네. Just write down everything that they notice. 예. 얘기 좀 써. 이렇게 얘기해 줘. 쓰면 되잖아. 쓰시면 안 써도 되고. 세 번째. 신지와 15년 더 하자. 이런 거 얘기하지 마. 상의 좀. 그거 안 했고. 어디 해주시죠? 아, 나 어딨어. 뭐가 있을까요? 이거지 그 괜찮게 되나 아니야? 거기 연습에 들어가 있는 거 있지. 열심히 시인제도 맞출 수 없는 패턴이 빨리 적용하게 되면 빠른 패턴. 어드밴티지 적용 시간. 했어, 우리가 했어. 따라하지 마. 우리 했어. 지금 다른 거 좀 해. 심판 판정. 몇 10분. 어디는 세븐 쪽 어디는 뭐 20인지 아니냐? 똑같은 거다 보면 경기 이런 그러니까 겹치기. 줄여내는 거지. 규칙의 적용 그것도 괜찮은 경기 운영에 대한 거니까. 경기 운영에 네, 뭐 어드밴티지 적용 시간. 경기 규칙에 적용의 펑치. 어드밴티지 시간이 틀리잖아. 어떻게 경기 규칙이 적용이야? 규칙에는 어드밴티지 시간이 안 나와 있잖아. 네, 똑같지. 틀리지. 인권 시험이 이게 맞아. 아니지. 어드밴티지 시간이 적용 시간이 진행되는 빠르고 15년 좀 늦잖아. 저거는 다뭐 부대수라면 모든 것이 다 다르다. 이거 얼려도 상관없어. 어차피 도출해내는 거야. 똑같은 공통점들을. 여기까지 너무 어려워. 뒤에 끝나고. 아니, 그다음에. 교체. 이럴 수도 있고 교체도 수시 왔다 갔다 왔다 갔다. 심판이
선수 교체 적용. 또 정필이 없어? 요즘에 배우는 거 하나씩 얘기를 할 거야 이거. 좀 적극적으로. 경기 운영인도 있을 거고. 선발전 동작은 들어보면 찾아요. 이건 진짜 선수가 경기 이게 제가 좀다 했잖아. 지금 뭐 하나 이런 거 좋잖아. 이런 거는 좋지. 이게 어드밴티지 다르잖아. 그러니까 아이디가 이거요. 예를 들면 킥오프인데 템포 안 넘었으면 그러니까 운영 안에 뭐 있는지 내가 내 한가지 가나. 나이가 이거 이론이 나와 있잖아. 이거에 반대로 쓰면 그쵸. 맞잖아. 시간이 적용이라 나와 규칙 적용이랑 차이점이 about your educator. 여기 통틀어서 No. I mean, 그건 아닌 것도 있는데 email to Korea Rep to say about the education. But so that's why Jim wants to see how it's going. 대회 했었지, 그지? 대회 했었어. Okay. 그럼 매달 했잖아. 한 달 두 번 수술 없어. 대회 했어. Okay. 너? Okay. Okay. So which group want to come first? 어떤 그룹이 먼저 발표해 주실 건가요? 저요? 네. 오케이. 앞에 나오셔서 해주시죠. 승리 애들한테 얘기가 저쪽에서 있을 거야. 미래 너무 So, number one, number of players. Two, first and a half time. Three, application of the advantage. Four, the understanding of the rules of the game. Five, number of the referees. Six, number of the players. Seven, the referee course. Eight, the fitness of the referee. Nine, number of people in the scrum. 10, number of the games. No, this is car part. Means if we have any questions, or if you have any questions, just put it there. Okay. 질문이 있으면 거기다 다 적으시면 된다고 해요. Korean. 질문. List down any questions they have. List down any questions. Yeah, if we have any question, or if you have any question, we will put it there. Then after the course, we will see is that finished or resolve that question. Same like in Singapore, we have car park, right? 주차하는 개념은 아니고요. 주차처럼 이제 저희가 생각할 수 있는 질문, 궁금한 부분들을 저기다 적어놓은 다음에 저희 이 모든 세션이 끝났을 때 저것들에 대한 해답이 다 저희가 주어졌는지를 확인하기 위한 리스트라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 그래서 뭐 Okay, you introduce to us what is different. Okay, talk. 차이점이 talk. 뭔지 설명해 주세요. 1번에 인원수랑 Number of people, People, yeah, number, 2번 전후반 시간 first and half time, play time. play time, yeah.
한번 어드밴티지 적용 시간 applying the advantage, Advantage different advantage. 경기 규칙 적용 설정 the different applications of the rule of the game, Law, yeah, law. 심판 number of 인원수 referees, Sorry. number of referees, Number of referee. Okay. 교체 인원수 number of the sub players, 선수 players 교체 for the substitution play, Okay. 심판 코스 referee course, Referee course. What do you mean referee course? referee course of 무빙 코스 뛰어다니는 길. the way that referees will be running around the Okay. Okay. 심판 진료. fitness level of the referee, Fitness level. 스카웃 인원 number of players in the scrum, Play in scrum. and number of the game in the tournament. Game in the tournament. Okay. Thank you. We just. You put it in. 이쪽에 붙여주세요. Next round. Next group. 저희 비슷한데요. 뭐야? 경기 인원수랑 뭐 시간, 뭐 경기 선수 인원도 있을 거고 심판에 대한 인원도 있을 거고. Number of the players Yeah. for both players and Yeah. the referee and then the time of the game. Yeah. 그래서 뭐 전체적으로 쓸 수는 없지만 7인제와 10인제는 이제 확연히 다른 경기 규칙들이 존재하고 있죠. Different rules. 예. 그리고 경기 운영에 대해서는 아까 나왔듯이 선수 교체하는 방법이 다르고. The way to change the players are different. We have to- Okay. 예. 그리고 뭐 레프리 레프리 운영인데 레프리의 어드밴티지 적용이라던가 레프리 인원 수 아까 인원수라는데 이제 정확히 얘기하면 레프리, AR, 인콜 저지가 추가된 거죠 이게. So different set of the referees in terms of the referee, AR, and the in-goal referee, and also different application of that. 그리고 또 뭐 차이점에 대해서 조금 이제 좀 크게 나간 거지만 레프리가 이제 경기 운영하는 게 좀 다른 면이 있어. 15인제 같은 경우는 매니지먼트를 막 많이 해주는데 이제 세븐스 같은 경우는 이제 심플하게 이제 매니지먼트 없이 뭐 라던가. So management of the game of the referee is different, and the sevens is a little bit simpler compared to the Yeah. teams. Yeah. 마지막으로는 뭐 대회 기간이 짧고 이제 친제 같은 경우 대회 기간 짧고 하루에 이제 한 경기 이상을 이제 하게 되고 이제 15인제 같은 경우는 이제 뭐 하루에 한 경기. So for the 15s, there's usually one game a day, but for the sevens, there's sometimes more than one game a day, and then the duration of the tournament is short. Okay. Thank you. 네, 여기까지입니다. 역시 이거. 플레잉 타임. Playing time, 멤버. number of players, 스크럼의 수. number of 인원수. 수. number of players in the scrum. Same big. And Same big different. 포지션. positions are different, 빠른 경기의 빠른 패턴. different phase of the game, 경기 규칙의 적용. different application of the rules. 레프리의 가용 인원. 그러니까 인골 저지도 있고 뭐 인원이 많이 있어요. Different number of referees, Okay. 교체 different 인원수. substitute players, 컨버전 킥의 different 방법. conversion kick, Yeah. 그리고 경기의 number of the 수. games. Yeah, number of Okay. So we all know that the simply law is different, right? The law is different. So the referee's number is different. Okay. So we use the same paper. No. Oh wow. 떨어지는 게 잘못된 거 아니에요? 이게 지금 뭐 페인트가 아니에요. 지금 떨어지는 게 잘못된 거 아니야? 붙이지 말고 여기다 놔야
Okay, we use sandpaper, and you tell me now. We know the difference of the 15 and 7s. Okay, we got law different, we got laws different. You tell me what is the for the referee. What is the difference for the referee? 이제 심판 기준으로서에 대한 차이점을 적어주시기 바랍니다. 이 같은 종이를 활용해서요. 이거는 심판 기준으로 다른 점이 보여드립니다. For example, what do you think the different when you referee the advantage? So what is the tolerance you referee in between 7 and 15s? Okay? Yeah, same. 5 minutes. 예를 들어서 이제 15인제와 비교를 했을 때 어떤 정도를 허용할 건지 같은 거에 대한 이제 기준이 다른지를 좀 적어주시기 바랍니다. 다른 점 심판에 대해 다른 점을 얘기하는 게 아니고. 그러니까 심판이 어떤 거를 허용하는지 같은 거에 대한 차이점을 적어주시기 바랍니다. 모든 차이점을 적어주시고요. 일단 어드밴티지. 일단은 어드밴티지 15인치 같은 경우는 간단한 반칙 같은 경우는 어느 정도 전진되면은 바로 오버시키는 페널티킥 그거 같은 경우는 좀 세븐스 같은 경우는 간단한 지금 패스한번 하는 거 시합할 때 15인치와 16인치 심판의 관점에서 볼 때 15인치 차이. 시간 차이. 심판 움직임의 영역? 영역. 심판 움직임의 영역? 코스는 다른 길이고 사용하는 이거는 내일 부르기로 한 거야? 세븐스 애들? 토요일 중학교 토요일 마지막 한번 확인 좀 하고 하려고 신경 써야 될 것 같아요. 그래도 위치의 영역, 심판 위치의 영역. 어제 통역을 바뀌고 네 어제 바뀌었어. 어제 원래 코칭에서 하셨던 분은 이제 다시 어제 저녁에 체크인 하셔갖고 아직까지 아침 먹고 영수 말고 일본에 계속 네 코칭 그거 내가 시간에 수업 왜 같이 네. 여기 레디밖에만 하자는 거를 안 해놔서 오늘 가서 저녁에 밤새 그럼 그리고 그렇게 하시고 제가 그 성함 어떻게 되시죠? 대한정. 그럼 제가 그 그걸 보내드릴 테니까 제가 다시 메일 보내드리는 그쪽으로 회사에 보내드리면 제가 인쇄 We want Korean version in Wardrop website. Is it possible? Jing sent out an email to the union, say if you want to translate in your own language, contact him. Yeah, Jintong to Jintong. You just tell him we want translate everything in Korean, something like that. Lots of referee players. Yeah. They can't speak English right now. It's a That's a big problem. It's a big construction. You got referee, you got coaching, you got player welfare, you got a lot of things.
레벨 1은 내리막 이렇게 놓았어요. 그죠. 몇 분 할까요? 지분에 30분 안 돼. 직원이랑 몇 분? 몇 주? 직원이가 15인자가 지금 스타트 타임이 30초. 20대? 여보세요? 아, 예, 그 방금 저 시간이 차이가 내일 아니에요? 15인자가 게임하는 시판을 봤을 때는 게임하는 방법이 틀리잖아. 레플링도 어떤 그 호수도 틀리고 이런 거 패턴이 틀리지. 그거를 단어로 만들어야 되는데. 빠른 경기지네. 시계 적용이라고 할까요? 그걸 이제 그걸 어떤 것들을 하느냐 그러니까 그걸 아스라는 거 아니에요? 만들어야 되는데 단어로. Okay? Okay? 또 봐요. 지금 어디 갔어 또? 뭐 레프리 운영에 대해서 다른 점은 아까도 얘기했다시피 뭐 경기 규칙은 당연히 확실하게 다르고요. 아까 레프리의 어드밴테이지 적용이 다르다고 했는데 7인제 같은 경우 이제 15인제 같은 경우는 뭐 경기 시간도 길고 하니까 이제 뭐 어드밴테이지를 주는 상황들이 이제 많이 있어요. 계속 경기를 연장시키기 위해서인데 7인제 같은 경우는 경기 시간도 짧고 하기 때문에 어드밴테이지가 짧고 심플하게 적용하는 걸 알고 있습니다. So that because of the duration of the game is shorter, usually the referee will likely apply the advantage in a shorter period or try to focus on moving on the game in a faster pace. 네. 그다음은 이거 인원수는 아까 얘기했고 Number of the players. 레프리의 이제 그 경기 중에 매니지먼트를 이제 하는데 15인치 같은 경우는 뭐 어떤 반칙이 하나 나오면은 뭐 호딩어 뭐뭐뭐에 대해서 인포메이션을 해주는데 또 경기가 템포가 빠르기 때문에 이제 뭐 페널티 뭐 홀딩 하고 바로 뭐 그런 식으로 뭐 매니지먼트 같은. So because the game is fast, the referees will not likely to use shorter descriptions or the explanation of the situation. They just try to focus on Moving on the games. 그리고 뭐 AR들의 이제 코스 같은 경우가 약간씩 이제 다른 점이 있죠. So the AR's course is different. 그리고 또 이건 정확히는 모르겠는데 제가 알기로는 TMO 세무스는 인골에서만 가능할 것 같아요. The TMO is only 확실한 건 아닌데. possible in goal. He's not certain, but TMO is only in goal. So. 그리고 뭐 아까 그 경기 규칙의 적용인데
약간 다른 건 이제 적용에 대해서는 고의적인 노콘에 대한 적용이 뭐 약간 달랐고요. So intentional knock-on is applied differently 이게 너무 compared to 15s. 큰 범위고 그리고 아까도 뭐 이렇게 8 어드밴티지 적용이 짧다 그랬는데 7인제에서 럭에서는 몰이나 이런 그 거의 아까 어드밴티지를 없이 바로 이제 적용하는 걸로 이제 많이 하는 걸로 알고 있습니다. So usually the advantage with the rock mall or scrum will be rolled over advantages. Okay. Any question? 여기에 대한 질문 있으신가요 혹시? Okay, thank you. Just put it here, put it here, put it here. Next one. Next group please. 다음 그룹 Next group. 드릴게요. 그러니까 뭐 AR의 위치 코스 The position and then the movement of the AR is different. 어드밴티지의 적용 시간이 이제 차이가 있고 The applied time for the advantage is different. 경기 운영 시간 The management of the play time 규칙의 적용 and the application of the rules. 여기는 안 썼는데 약간 그 15인제보다는 7인제는 더 오락성을 더 강조해야 된다. So compared to 15s, the 7 should be focusing more about the fun factor of the game. What? Fun factor of the game. Factor. Fun factor. Fun factor. What do you mean? Fun factor. Ask him. 어떤 점에서 오락성을 강조해야 되는 건가요? 오락성이라는 거는 네. 좀 더 재밌게 경기를 즐길 수 있도록. 즐길 수 So compared to 15s, 7 should be focusing more for the audience to be more enjoyable in terms of the game. Okay. 또 스크럼 형성의 시간 The formation of the scrum time. Formation of a scrum. Okay. Any question? No. Who never be the referee before here? Sorry? In this room. Could you say Who that? never be the referee? 여기서 심판을 한 번도 안 해보신 분 계신가요? Two people. Okay. Your group. 딴 데 꼽아달라고 그러시네요. 어드밴티지 적용 시간 차이. Difference of the time applied for the advantage. AR 위치에 대한 설정. The position of the AR. Yeah. 신빈 시간. Time for the sin bin. 예. 레프리의 소통. Communication of the referees. Okay. Thank you. It's a lot of different, but you mentioned here more of them is the law, still the law, okay, and the position of AR. But we concentrate in the referee. What's the difference between 15 referee and the 7th referee? 지금 말씀해 주신 부분들은 경기 규칙이라던가 포지션 같은 거에 대해서 말씀을 주셨는데 심판 그 자체에 대해서는 어떤 차이점이 있을까요? Okay, we watched the World Cup last month, right? Just finished. And we watched the 7 series, the World Rugby 7 series. What do you think the difference for the referee? 방금 이제 비디오에서 최근 이제 월드컵 경기와 7인제 럭비 경기를 보셨는데요. 심판이 뭐가 다른가요? 레프리의 연령? Age of the referee? Yes, age of the referee. So who's elder? 누가 더 나이가 많죠? 15s. 15's elder. So what about 7th? 7인제는 어떤가요? 더 어리다. 더 younger. Yeah, okay. How? First of all, age. Second, what do you think about their fitness? 그들의 신체 조건은 어떤가요? Yeah, sling. Sling. So this is not 7th referee. 네, 그래서 7인제가 더 좀 마른 게 맞고요. 네. 7인제 레프리. Yeah.
Okay, so we have, as you know, we have a lot of forum on the web to discuss the referee for the World Cup this time. So, as you can know, we have a younger referee for 15s. We have an elder referee for 15s. What do you think? Their referee. Their referee. You know what I mean? No, I think. Yeah. Okay. There's a lot of discussion between the referee in the World Cup. Most of them is for the younger referee. Most of them are for the younger referee? Yeah, for the younger referee. But you can, as you can see, for like Nigel Owens, he's old. He's 47 or 48. Okay, he's an old referee. So people discuss because we have a very argument for the referee this time in World Cup. I mean, all of you know, right? Especially for those who referee very well in the Super Rugby and for the Test match, but they are not good in the World Cup. So what do you think? Why is different? Why they? I mean, all the 15 aside referee. Why is different? 지금 현재 이제 아시아 럭비 협회에서 이런 심판들의 나이에 대한 좀 논의가 많이 있다라고 하네요. 지금 예를 들어서 나이가 있으신 심판들과 나이가 어리신 심판들이 있는데, 나이가 좀 경력이 있으신 분들이 예를 들어서 슈퍼 럭비라던가 뭐 다른 경기에서는 레프리를 잘 하시는데 오히려 월드컵 같은 럭비에서는 또 레프리를 잘 못하시고, 이런 부분에 대해서 지금 논의가 많이 진행이 되고 있다라고 하는데, 어떤 점이 차이가 있다라고 느끼시는 건가요? 어떤 점이 차이가 있다고 느끼시나요? Very difficult question, by the way. Yeah. 일차적인 거는 뭐 체력적인 문제 때문에 지금 레프리는 많이 떼댕기고 활동량이 많은데 어떤 그런 볼 지점에 근처에 가서 위치를 하고 있어야 되는데, 그런 면에서 가장 나이 먹은 사람들이 부족한 점이 아닌가. So, in terms of the fitness is the number one issue because the referee has to be at the position of the ball all the time, but the lack of the fitness is the problem. Yeah. I think for me, most important is pressure. Pressure. Okay, for the league game, we have more than 14 weeks. If you lost one game, doesn't matter. But for the World Cup, you lose one game 4 years after, right? So for the referee, they ask the referee to referee during the game is more pressure. We will ask more that you referee than for the normal game. Okay. Test match is not just a kind of like a showcase. This one game, okay? You have another chance. Doesn't matter if you. I mean, for All Blacks, they want to keep the record, right? 15 straight, 16 straight. Right. That is different. But for the World Cup, you prepare for 4 years and then you lost. Bye bye. I think this is more people concerned why we lost the game. Okay, why we win the game. So bring back to the seventh referee. You are facing more pressure because 14 minutes only. 아니죠. 오케이. 아무래도 지금 이제 슈퍼 테스트 매치 이런 것들은 경기가 하나씩 이루어지다 보니까 심판 입장에서도 받게 되는 프레셔, 압력이 좀 덜한데요. 월드컵 같은 경기는 아무래도 각 나라에서 4년씩이나 준비를 해서 참가하는 대회이기 때문에 한 경기 한 경기에 대한 관심과 집중이 너무 높다 보니까 심판을 하는 입장에서도 받는 부담감이 굉장히 높은 게, 기존 15인제 럭비에서도 월드컵에서 이런 레프리에 대한 이슈가 많이 되는 게 더 문제라고 얘기를 하고요. 지금 7인제도 동일하다고 보시면 되는 게 경기 자체가 더 짧기 때문에 심판이 느끼는 그 프레셔가 더 높다라고 합니다. Okay, any questions so far? No? 질문 있으신가요? 그럼 단순히 어떤 나이 차이 이런 거 갖고 지금 7인제하고 15인제가 분류를 하는지 단순히 그 나이만 갖고. So is the age a key determination point for dividing judges into 7s or 15s? As I know now, for those 7 referees, they cannot make the money. For the 15 years, because there's a lot of professional referee, they only 15s. For the 7s, no. So that's why
the World Rugby now, they use very young referee for the sevens, which is to kind of like a training or teach them how to referee in the game. Okay. And then they will put out into the 15s. Okay. So 지금 현재는 7인제 심판은 돈을 잘 못 번다고 하네요. 그래서 기존에 실력이 있고 잘하시는 분들을 15인제 배치를 하고 어린 사람들을 우선 7인제로 연습 이제 키운다라는 목적으로 7인제 배치를 해서 성장을 해서 나중에 15인제로 넣는다라고 합니다. As you can see that every 4 years. Yeah, your question. 이 월드컵에서 그 레프리들의 나이가 평균 한 몇 살 정도? Do you know the like average age of the referees for this World Cup? Okay. For the World Cup. Yes. Japan World Cup. I don't know because they also have the selector to pick up the referees. Okay. As I know, as you can see, every 4 years for the Olympic, they change the referee. The last time for the World Series referee is different than this time. I mean, I think most of you know the roster, the South African referee. He's very fit, but he's not referee in the sevens now because he referee the 15 in the career. So normally for the sevens referee, most of them they are early 30 or below 30. Okay. 36 for the seventh referee is very old. Okay. So 지금 이제 저희 방식이 4년마다 계속 레퍼리를 바꾸는 방식이기 때문에 지금 정확하게 나이 평균 이런 거는 모르겠고요. 뭐 월드 시리즈 레퍼리가 월드컵 했던 거랑 또 다르게 이제 레퍼리가 계속 바뀐다라고 하네요. 그래서 뭐 유명한 레퍼리 이름 사우스 아프리카 출신 라스타라는 사람도 뭐 최근에 15인제 레퍼리를 했었기 때문에 7인제로 이제 바꿨다. 뭐 이런 얘기를 하고요. 7인제 레퍼리 같은 경우에는 나이가 많아봤자 30대 초반 아니면 30대 후반이고 7인제 경우에 나이가 36이다 이러면 굉장히 많은 나이가 많은 편이라고 하네요. 7인제 레퍼리로는. 이번 월드컵에서 그 심판비가 수당이 얼마 정도 되는지. He wants to know. He wants to know what was the pay level for the main referee of the game at the World Cup this time. I don't know. I don't know. In Hong Kong is 2,500 Hong Kong dollars for the Premiership referee one game. For one game. Yeah, one game. 그 홍콩 같은 경우에는 프로페셔널하는 게임 한 게임을 하면은 2,500 홍콩 달러를 준다고 합니다. 하나가 얼마나 되는데? 저도 모르겠네요. 그 일본에서 월드컵을 하는데 일본 심판이 안 들어가는 것에 대해서 어떻게 생각하는지. What do you think about the fact that at the Japanese World Cup there was no Japanese referees? Okay, I mean this is what I going to talk. Thank you, Insu. We know only Shuhei in the AR only, right? It's only one Japanese referee. I mean people just also have a question why there's no Japanese referee. I mean, as I know that they only want the referee from the Six Nation, the championship, the 4 nation in the South Hemisphere, and the Six Nation in the Northern Hemisphere. As you see, all the referees from these 10 countries. There's no, even though there's no Italian referee, right? All the referees from England, Scotland, Wales, Ireland, New Zealand, South Africa, and Australia. Even though there's no Argentina referee. Actually, it's only from 8 countries, all the referees. Japan, because he hosts the World Cup, I give you 1 AR. I mean, compare with them, as you can, for the World Cup referee, they referee in the test match, for the World Rugby test match only. So, for us, there's no chance to get anything. But 7 years. 7 years. 7, I mean, I think every year the World Rugby will ask the union to promote your young referee to the World Rugby. 지금 말씀하신 것처럼 이제 일본 심판부는 한 분밖에 안 계신다라고 하네요. 그리고 지금 전체 럭비 그 심판들이 나오는 국가가
딱 그 메인 8개 국가밖에 없다라고 하네요. 그래서 이탈리아 심판도 없고 아르헨티나 심판도 없고 흔히 아시는 잉글랜드, 뭐 뉴질랜드, 웨일즈, 사우스 아프리카 이런 그 메이저 8개 국가 출신 레프리들만 있어서 있다라고 얘기를 합니다. 그래서 지금 그런 상황이고 7인제 같은 경우에는 좀 다르다라고 하네요. 네. Sorry. 그동안 느낀 점은 좀 이 유럽 쪽 나라가 좀 아시아 쪽 레프리들을 조금 좀 뭐 이런 표현이 오늘 좀 무시하는 경향이 없지 않나라고 나는 있지 않나라고 좀 생각하는 부분이 있는데 트레이너는 어떻게 생각하는지. Personally, he feels that European referees are less concerned, or we'll say, not so much concerned about the Asian referees. So, what's your opinion about it? This is not the European referee. This is World Rugby. World Rugby doesn't care of the. I mean, as you can see, the top 3 for the Asia now is Korea, Hong Kong, and Malaysia. Malaysia actually is 2.5. It's not. I mean, Malaysia it cannot compete with the Korea and Hong Kong, but it's better than the other country. So Japan, they pull out because Japan too strong. Okay, they pull out to the Pacific. If Japan come back, yeah, every game is 50-0 or more than that. Same. Concern about the referee because again, the competition. I mean, like a Hong Kong referee, the Hong Kong 2 referee, one in the women's panel, one in the sevens panel. They are not Hong Kong people. They are New Zealanders. Okay. Tim Baker is New Zealander. Matt Roden is New Zealander. Okay, they are not Hong Kong referee. As you can see this weekend in China, the women Olympic qualifier, there are 5 referees, 1 from Australia, 1 from Fiji, 3 Asian referees. But these 3, one is Norway. You know Norway? Yeah, one is Norway. The other 2 is Hong Kong referee, which is 20. One is 20 something, and one is 18. 18. Yeah, 18. Wow. The Morgan White. Morgan White is very young. He's 18. He's 18? Yes, 18. So, 그러니까 지금 말씀하시는 거는 유럽 레프리들이 아시아를 무시하는 게 아니라 월드 럭비가 약간 내가 말하는 그거는 네네, 그렇죠. 그런 개념으로 보고 지금 말씀 주신 것처럼 대부분의 레프리들이 지금 홍콩에 있는 홍콩 레프리들조차 홍콩 사람이 아니고 뭐 뉴질랜드 사람들이고 이런 상황이다라고 말을 하네요. 그러니까 제가 지금 이름들은 다 기억 못 하겠는데 지금 얘기한 것처럼 이제 각 나라별 레프리들 상황이 그런 현실이 그렇다라고 얘기를 합니다. 얘기하는 게 보니까 일본 레프리 좀 많이 레벨 업이 돼 있다고 얘기하는 것 같은데. 그거는 이제 레프리 얘기한 게 아니라 이제 각 나라별 이제 나라에 그 미친 영향력 같은 거. 그렇죠. 네네. 네. 그게 맞다고 지금 생각하고 네네. 그렇죠. 아무래도 말씀하신 것처럼 좀 일본은 아시아에서 이제 거의 이제 1위 독보적 1위 위치를 가지고 있고 그나마 저희 한국, 말레이시아, 홍콩 정도가 나머지 포지션들을 가지고 싸우는 입장인데 그러면서 이렇게 말씀을 하신 게 홍콩 같은 경우에도 그나마 아시아에서 럭비에 힘이 있는데도 5명의 레프리즈 중에 2명만 한국 사람이고 나머지 3명은 외국인들을 쓴다라고 하네요. 그게 이제 현실이라고 얘기를 합니다. Okay. Okay. So the young referee, most of them they use for them for the sevens, because why? Young, faster, and fit. Okay. They don't really care about your advantage because what? Can you tell me what is the biggest advantage for the sevens? 우선 어린 사람들을 주로 7인제 쓰고 있는데요. 어떤 점이 본인들의 이런 심판을 하는 장점이라고 느끼시나요? 젊은 사람들이 장점? 아니, so what was your question exactly? The question is, what do you think for the sevens? What is the biggest advantage for the sevens? 7인제의 가장 큰 장점이 뭐라고 생각하시나요? 7인제. In terms of the game itself or the referees? It's a game. 그냥 7인제 게임에. It's same. Referee and the game. 7인제 뭐 게임이든 레프리건 어떤 게 장점이라고 느끼시나요? 빠르고. 네. 그리고 공간이 크고. 보는 시야.
공간이 크고 시야. So it's faster. You have to look at the wider range of the view, and also it's 크고가 그냥. 큰다는 게 이제 아무래도 이제 15인제보다는 공간이 많다는 비어있다는 얘기. So there are more room for the runners. Yeah. For the I mean, sevens. yes. It's very And good. more games. Yeah, very good. Room for the runner. I mean, for example, for the 15s, the referee stay, get back, right? Go back. This is for the 15 referee. For the 7th, stay there, B. Why? Because when I give you a penalty, tap and go, at least you have a 7 meters. You have a room. What he said, you have a room. This is your maximum advantage. Okay? For example, 15s is knock on, player advantage, right? Play. Either the territory and the tactical. Probably 2 minutes, B, no advantage, strong here. For the 7th, pass, advantage over. It's different. Very quick, because we only have 14 minutes. 그러니까 지금 설명하신 것처럼 이제 15인제 같은 경우에는 뭐 반칙 있으면 이제 어드밴티지에서 이제 7m 늘어나세요 이런 식으로 해서 게임이 천천히 진행되고 공간을 어드밴티지를 확보해주고 진행하는 거에 대해서 7인제 같은 경우에는 어드밴티지만 바로 플레이가 되고 바로 경기가 빨리 진행이 되는 그런 특성이 있는 게 차이라고 하네요. Yeah, we just watch 2 clips, right? So for the first one bounce, referee. You can see the New Zealand number 5, Roger Brandon, still there, right? Move away. Yeah, you move away. Okay, fine. He's talking to the player. But what about for the 7th? He's there, bang. 그러니까 15인제 같은 경우는 심판들이 이제 직접적으로 플레이어들한테 자 뒤로 물러나세요, 거리를 확보하세요 이런 식으로 커뮤니케이션을 다 하는 반면에 7인제 같은 경우에는 단순하게 호루라기 불면서 자 어드밴티지 하고 바로 경기가 진행되는 그런 차이가 있다라고 하네요. Because for those of player, they know what they're going to do. Okay, this is tackle. So what you have to do? Release, place the ball, right? If you don't, for 7, it's very easy. So for me, I always say for the 15 referee, we always manage the game. Get back, talk, communicate with the player. Or for the 7, it's kind of like a please. You made a mistake. They don't talk a lot. Okay. For example, they tell you rock, that means it's rock. Then you have to go back to upside line, no hands, something like that. If you meet that, bang, right? More, they tell you this is more. If you don't play, turn over. So this is the difference between 15 and 7s. 예, 그래서 7인제, 15인제 같은 경우에는 다시 한번 상세하게 설명드리면 15인제 같은 경우에는 심판이 정확하게 하나하나 매니지를 하죠. 자, 록을 여기 뭘 합니다. 형상화하세요. 바운드 이런 식으로 다 하나하나 설명을 해주는데 반면에 7인제 같은 경우에는 심판이 단순하게 예를 들어서 실수를 한 거에 대해서 플레이어들이 이미 알고 진행을 해야 되기 때문에 실수를 했으면은 바로 그러니까 15인제가 약간 매니지를 하는 사람이라고 치면 7인제는 경찰처럼 이제 플레이어들이 실수한 거에 대해서 바로 이제 파울을 불고 바로 경기를 진행하고 그 다음에 뭘 스크럼을 오더를 내리면 바로 선수들이 알아서 그렇게 진행을 하도록 이제 자동적으로 운영이 되는 시스템이기 때문에 선수들도 그 룰들을 그대로 알고 빠른 시간 내에 이제 운영을 해야 된다고 합니다. Okay, any question about the 15 and the 7? 15 and 7s? 그러면 15인제랑 10인제 같은 경우는 아까 영상을 봐도 그 럭킹하는 과정이 좀 다르거든요. 15인제 같은 경우는 약간 실링 골프가 좀 많은 반면에 10인제 같은 경우도 그는 그 럭킹에 대해서 좀 부분에 대해서는 그 관점을 어떻게 두고 보다 되는지. So his question is about the difference of the rocking in 15s and 17s. He sees like sealing up for the 15s, but he doesn't see. He wants to know what are the, let's say, detailed procedures of the difference between 15s and 7s for the rocking. First of all, for me, there's no difference between the 15 and 7 for the rocking. Only the people, right? For 7s, probably only 2 people to make a rocking, but 15 is more people. The only difference is 7 is
The 7th, we only play the quick ball. The 15 is not. Especially when you going to finish the game, now is 78 minutes, 2 minutes to finish the game, and you have 2 points ahead, 7.5. So I want to keep that 2 points. We are rocking. We use forward to secure the ball. But 7th, we don't see that. 7, we don't see that. Only 2 people rock, balls out, always the quick ball. The only thing is this, you're right. The only thing is the seal off. What is the rock, clean out, or seal off? This is different. Even though I saw a lot of Asian rugby, they cannot, Asian rugby referee, they didn't make the thing correct. So that's why I always ask Craig Hinton, why this one? You're the coach. 그래서 오케이, 그 가장 뭐 기본적으로 차이는 없는데 뭐 이제 당연히 이제 인원 차이가 있고요. 기본적으로 7인제에서는 퀵볼만 이제 뭐 아시겠지만 15인제 같은 경우에는 럭을 유지하면서 서로 밀어붙여서 골라인을 넘어가려는 노력 시도 같은 것도 있지만 당연히 아시는 것처럼 7인제에서는 바로 퀵볼으로만 운영이 되고요. Could you repeat the part of the you mentioned about the seal up and then clean out? Okay, when you're rocking, we have a lot of coach here. Okay, Oscar, can you tell them what is your requirement about the player rocking? 예. Well, actually, each team. Tell them. 일단 러크가 일단 형성되기 위해서 일단 1대1로 무조건 일단 컨테스트가 돼야 되는데, 근데 러크가 되기 위해서는 반드시 그 선수들은 두 발로 지탱해가지고 볼 위로 이제 컨테스트를 이루어져야 되는데, 근데 그렇게 하지 않고 뭐 볼 위나 뭐 서로 경쟁할 수 없을 정도 만약에 바로 밑으로 내려갔다, 그럼 그거에서는 페널티킥 벌어야 된다고 일단 이렇게 생각이 들고요. 일단 기본적으로 일단 1대1 컨테스트가 돼야 되고, 그다음에 두 발로 서 있어야 되고. 안 그런 경우도 많잖아. 아니 그러니까 러크에 대한 이제 형성되기 위해서 조건이 뭐냐고 좀 저한테 물어본 거예요. So we just see that the Sonny Bill Williams, right? What about his rocking? Basically, rocking is go in and take off, right? Or you body roll people out. But what about seal off? The Welsh player being penalized for sealing off, right? It's definitely to kill the ball. This is what his question. Different rocking and the seal off. We saw a lot of seal off in the 7th, but why the referee didn't blow, I don't know. Ask the referee. Sometimes too quick. For the Asian game in Indonesia, it's Asian game. I forgot. It's Asian game or the under 20. I saw a referee. The Malaysia player used the shoulder to hit the juggle. You know juggle? Okay, the juggle there. The Malaysia player just went there and bang. The referee just beside it. He have no action. And this is definitely shoulder charge. This is red card because contact head. But referee no. I mean, after the game, I asked the referee, Hong Kong referee, what about this? For me, it's red. You're the referee. I didn't see that. Okay. After sighting? Sorry? After sighting. Sighting is another thing. We are not talking about sighting, okay? We are talking about the referee. So why the referee didn't see that? Because referee is here. Rock's here. And you are here. Position, good, because there. Okay. Arriving is good, because tackle happened, referee is already there. It's good, but why didn't you make your decision? This is definitely the foul play. 로서는 어떻게 이제 그때마다 상황이 바뀌어야 되는 건지, 누대에 대한 적용을 바뀌어야 되는 건지. So his main question about this is that he sees many times that seal up is ruled differently in 15s and 17s, and because he's both refereeing for 7s and 15s, he's wondering whether he should have a different point for the seal up for two different referees or not. Actually, there's no difference between 7 and the 15 law. Okay, the only difference is the 7th rocking, the people for rocking is less than the 15. So for the referee, it's very clear to see the seal off or not. For 15s, as you can, it's a lot of paper for us, side entry, right? But for
but the referee didn't blow the whistle because the tolerance for 7 and 15 is different. They just let them do. I mean, I asked Tom Brown yesterday. I asked him a question. Why? I mean, as you can see, I think a lot of young referees asked you before why the TV show us like this, but you teach us it's like this. Why the All Blacks against Australia, they can do a lot of things that against the law, but why we have to follow the law? You always have this kind of question. Me too. But you never have an answer because they're test match. 뭐 말씀을 드리면 기본적인 룰은 계속 강조해서 말씀드리는 것처럼 7인제와 10인제에 대한 기본적인 룰은 동일합니다. 물론 심판이 이제 경기를 운영하는 거에 따라서 이렇게 페널티를 주고 넘어가고 이런 것들에 대한 차이가 있기 때문에 그런 상황들을 발견하시는 거에 대한 그런 개별적인 답을 드리기는 좀 어렵다라고 하는데 기본적으로 적용돼야 되는 룰에 대한 기준은 같다라고 이해를 하셔야 됩니다. 뭐 예를 들어서 지금 말씀하신 것처럼 뉴질랜드 선수들이 좀 다른 경기 방식을 룰로 경기를 운영하는 것들을 자주 목격할 수도 있지만 그런 게 관습처럼 그냥 넘어가게 되는 것들이 현재 럭비 운영 방식이기 때문에 그런 자연스러운 부분도 어떻게 좀 감안을 하시되 룰 기준으로 따지면 룰은 동일하다라는 게 기본입니다. 오케이. Any question? No. Can we take a 5 minutes break and then we will go outside. Okay. Bring your whistle, please. 오케이. 자, 5분 정도 휴식을 하시고요. 이제 야외에서 이제 하실 텐데 그 호루라기를 꼭 챙겨 주시기 바랍니다.